salseros.com. If you want to dance like that, it might take a little while, but you can get some classes, find out more information, salseros.com. That I wanted over there and I got it here. Did I die? Yeah, spotted it last second. You almost had
the pinata time over there. Si no han oído, les quiero decir una cosa que somos un grupo bilingüe. Sí, señor. Sí, señor. Somos un grupo bilingüe. Sí, señor. No, we're not. Okay. What I was just saying was we are a bilingual mariachi. Bilingual means we have two tongues, right, Maria? Yeah. I don't know what actually, that's not what it means. Here we go. He bailado, pero hoy en día no se saca lo que es el ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que ya los cobos tocan la mula y se siente bueno como la raya. Pero que le ha bailado, pero hoy en día no se saca lo que es el ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que ya los cobos tocan la mula y se siente bueno como la raya. Charanga, en la costa de la bailan con pachanga. Charanga, la arena también la gozan con charanga. What does a fox say? What does a fox say? Bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low, 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 con modo de mirarme, parece que no duermo, amanece noches, adoro panda. Quiere que me lleva charangueando, charanga, 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 charanga,
Thank you. Hey, thank you. Pretty eyes. Oh my God, you're gonna be killing. Okay, it's request hour. Now it's request time. The song is called La Negra. Okay? On a very traditional Spanish song. Échale. Cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando.
dinero, digo. Más dinero. Ok, el señor estaba esperando. No nos ve. Gracias, muchachos. Sí, soy bien loco. ¿Cómo se ve? Ahorita se lo damos. Nos pidió una canción de Vicente Hernández. De Vicente Hernández, ¿verdad? Hernández. Es el primo de Fernández Hernández, Vicente Hernández. Aquí le va. Con la canción que es. Sufres porque quieres. Apachurrado. Todo alborotado por volver. Hoy camino en la locura y aunque todo me tortura, sé nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Sí, señor, y me muero por volver. Y nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Get ready, ladies. Todas las mujeres van a cantar. Y me muero por volver. Ladies, ladies. Let's try the guys. Todos los hombres, just the guys. Y volver, volver, volver. Real slow, ready? Y volver, volver, volver. Let's give it to the ladies, yeah. Ahora todos. Ahora todos. Everybody together, ready? Y volver, volver, volver. Otra vez. Yo sé perder, quiero volver, volver. And now those of you that have never sung with a mariachi, you can say, I have sung with a mariachi. Good job, everybody.
I'll put more clay on, yeah, I'll just build. First I always do what I call the starfish. Because if that doesn't turn out right, then... It just reminds you a little bit of structure. Yeah, which is Jewel and she's more class. I went down there with her and I took the class when she was what about here? Oh yeah. But how are you? Weren't you at Russell's wedding? Yes. Well, that's what I get for you. Well, that's why she looks familiar. Yeah. Hair dries overnight. Yeah, I was telling your husband, I'm so attracted to it because I'm an artist, both 3D and Yeah, she's perfect. And this appeals to me. Yeah. Music lesson. She's a very dedicated music student. Taking all your Oh, this is how it comes, right? So I told you get it in like this is the artist right Lindsay, what's going on? All my stuff all around here. That artist she said she wasn't sad. I had no idea what. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hello everybody, good afternoon. How are you doing? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Cuántas personas hablan español aquí? How many people speak Spanish? ¿Sí? Ok, so, entonces, bienvenidos a nuestro tour del arte bilingüe. Okay. Hoy vamos a estar dando esta presentación en inglés y en español. So welcome to our work, our bilingual art walk. We're going to be doing this presentation in English and Spanish. Así es que los que hablan español poquito pueden practicar
Y los que no, pues pueden hacer que su oído se habitúe a los sonidos del español. So for those that speak a little Spanish, you can practice by listening to me, although I've been told that I speak very fast, but I'll try to go slow. Ok, entonces hoy día quiero agradecer antes que nada a Lane Arts por hacer esta presentación y a todos los patrocinadores y todas las personas que han participado para hacer este tour posible. So today I want to thank Lane Arts for making this possible, and also all the sponsors and patrons that have been made this our work possible and the whole festival. So if you have your brochure, then you can see all the people that have participated in making this possible. I won't list everybody because it's a very long list. Entonces hoy quiero presentarles a la artista Rojean Mañas. Ella hace una técnica que yo nunca había escuchado, que parece que es como una mezcla entre barro y papel, celulosa. Estaba investigando. So today I want to introduce to you Rojean Mañas. She works on a technique that I had never heard of, paper clay. Had you guys heard of that? No. Yes? No, it's the very first time. So I was researching a little bit about it. And it's a combination of clay and cellulose, but I will let Rojean tell us more about it because she is the expert on it. Welcome. Please give an applause to Rojean to welcome her. Thank you. Thanks for coming. So this process is called paper clay, and it is a clay that you can buy at the store, at the art supply store or the craft store. Walmart even carries it, so it's very common. These are the tools that I use to work my clay. So all the work that you see everywhere, I do with a wooden tool, and one is just a little skinnier than the other. And I also use a X-Acto knife. So those are the tools, and a rolling pin. So I roll the clay between two pieces of plastic. Want to catch up? Entonces, Rojean nos dice que ella utiliza este barro, que lo puedes comprar en donde sea, en Walmart, en cualquier tienda. También utiliza estas herramientas, que son dos palitos de madera, ¿sí? Y también un rodillo, un rodillo para la cocina, para aplanar el barro. Okay. Y eso es todo. So this is how thick I roll the clay. It's about the thickness of a quarter. And that's how I make all this artwork. And I use, so what I usually do is I draw out my design on a piece of tissue paper. And once I get it the way I want it, then I roll my clay out and I copy my design on the tissue paper. I lay it right over my piece of clay and I draw on top of it. Then when I'm finished, I cut that out with my X-Acto knife. So I cut around the edges, and then I put a little bit of water on my board, and then I put my clay on the board. Entonces Rojean dice que primero tiene que aplanar el barro y que no sea más grueso que el grosor de un cuarto de una moneda. Después ella hace su diseño en papel de China con un lápiz traza. Después transfiere el diseño al barro y después lo corta con este cuchillo que se llama un cuchillo exacto. Okay. So once the clay is stuck to the board, then I just model it with a tool. And like if you're looking at these animals that I have here, all the little strokes that you see in these animals, that's just little strokes done with that tool that I use. Then when the clay is dry, and here it is dry, so that's what it looks like when it's dry, it's kind of about as strong as balsa wood. And then I paint it with gesso. So the gesso seals it so it can't like reconstitute, right? Because if it got wet without a sealer on it, then it could get all mushy again. So I put gesso on it. Entonces dice que una vez que ya tiene el diseño lo pone en un bloque de madera y entonces empieza a hacer todas las formas con una de las herramientas, ¿no? Como el pajarito le pone las alas o también las rayitas que tiene el oso. Una vez que ya está el diseño en la madera, lo cubre con yeso para que se proteja, porque de otra manera se mojaría y no funcionaría, se desbarataría el diseño. So when the clay is dry, and you can see this is already starting to dry, his beak is already turning white, and that means he's starting to dry. So by tomorrow, he'll be completely dry, and then I can paint him. Like I said, this is what it's like when it's dry.
and then I paint it with gesso. Now this has had some black paint rubbed into all the crevices, and that makes all my detail work stand out. So you can see, like these guys are just black and white. I didn't paint those at all. That's just the paint put on there, and then I actually removed the paint. I put the black paint on it, let it fill in all the crevices. When it's dry, I remove it with rubbing alcohol because that is a solvent for acrylic paint. So I take the paint off, and then they're plain like this, right? And then I paint it with transparent paints, acrylic transparent paints. So then you can just add a little thin layers of paint over it to make it whatever colors you want. There's another way that I do it as well, like the hands that are right behind her there. Those are all done with opaque paint. So there's another way to paint the clay with using opaque paints. Maybe that's too technical, but anyway. So the other things you can do with the clay is do you want to? Okay, vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, nos dice que este pajarito mañana ya va a estar seco, le va a poner su yeso, y como por ejemplo esta flor ya está seca, una vez que eso pasa, le puede poner la pintura. En el caso del pajarito del medio, la pintura es negra y es una pintura negra transparente. Ella usa pinturas transparentes, acrílicas, para muchos de sus diseños, pero también puede usar una pintura acrílica que no es transparente, como es el caso de las manos y de estas pinturas que están acá. So the other things you can do with this clay is used in doll making. So that's the main use for it, is doll making and figurine making. So I'm just the first person to start sticking it to a board and write a book about it. So that's why I have the book, is because I developed kind of a new process. Let's see, what else can I tell you? This is an example of, let's see, this is a pair of scissors that I pressed into the clay, right? So I made a mold of the scissors. Then I took the same clay and I pressed it into the mold that I made, and I made these. So these are paper clay scissors. So you can mold objects, and you can mold your own artwork. So I made this butterfly, and then I made a mold of it, my own work, and then I made this butterfly from my mold. And so like when I make those little hands there, I start with a mold of a hand, right? So it gives me a head start on my piece. So I don't have to just like start from scratch each time. Bien, entonces Roger nos dice que esta técnica se usa para hacer muñecas, ¿no? Pero que ella es la primera que la utiliza de esta forma y también para hacer un libro. Dice que también otro uso es hacer moldes, así no tiene que estar haciendo las figuras cada vez desde el principio. Entonces, por ejemplo, nos dio el ejemplo de estas tijeras que las presionó primero en el molde, hizo el molde y después hizo este producto final, que son las tijeras hechas del producto de barro. Así es que de esa manera hace las manos y también hizo estas mariposas con los moldes. So to keep this wet for a longer period of time, I can just kind of add water to the top of it and cover it with plastic, so I can keep it workable for days. So I do really big pieces. I've got a show up in Portland right now, and my largest piece up there is like 24 by 36. So I mean, I keep that clay wet while I'm working on it. Some pieces I do where I will make the individual, like this body. I made the body out of clay, and then I made the individual pieces to put on it. And I do the individual pieces on plastic. Ok, dice Regine que para poder trabajar por muchos días en este tipo de arte lo puedes mantener mojado cubriéndolo con plástico. Entonces, por ejemplo, hay piezas que son de 24 por 36 y on plastic, and then when it's dry, I can peel the plastic off. So that's how I made the hands. Entonces esa nos muestra la mano cómo las hace con el plástico y después ya nada más la quita del plástico para hacer el producto final. Okay. Okay. ¿Tienen preguntas ustedes? Are there any questions for Regina about her art? She covered the technique pretty well, but maybe there are some things that you would like to know further. ¿Algunas preguntas para Regina sobre cómo hace sus piezas de arte? Has she made any dolls?
Dolls? No, but I cast a doll's face and then I resculpted it because I didn't want it to look like a doll. But so I took a doll, put it in the clay, right? When it was dry, I made a face, and so that's what that is. So I could make a doll if I wanted to, but I don't do that, so. La pregunta es si ha hecho alguna muñeca, pero dice que no ha hecho ninguna muñeca, pero que sí hizo esa carita a raíz de otra muñeca con un molde, como explicamos ya la técnica. Pero que si quiere algún día podrá hacer una muñeca también. ¿Alguna otra pregunta? Any more questions? I just wanted to say that I teach classes in this. I teach workshops. I have a piece here that has my workshops listed on it. The next one is at Emerald Art Center in Springfield in about 2 weeks. And there's still some room in that class. And then Jewel, who owns this beautiful store, and I are taking a group to Oaxaca to do this kind of artwork. All the artwork that you're seeing in here is what we will be doing down there. And it's going to be a lot of fun because it's always a party when Jewel's involved. Ok, entonces Roger dice que también enseña unos talleres de arte. Aquí está un volante sobre su próximo taller que va a ser en el Emerald Art Center en Springfield en 2 semanas. Y también ella va a llevar un grupo de estudiantes a Oaxaca, qué divertido, para también enseñar esta técnica allá. Y con la dueña de esta galería, las dos van a llevar al grupo. Dice que la dueña de esta galería es muy divertida, así es que va a ser un viaje fenomenal. Pues muchísimas gracias. Thank you everybody. Thank you for being here. If you have any further questions, you can talk to Regine personally. Si tienen otras preguntas, pueden venir a hablar con Regine. Y vamos a continuar el tour. Nuestra próxima y última parada. Oh, okay. Okay, tenemos 5 minutos más aquí, 5 more minutes here. And our next stop is out on a limb on 181 East Broadway. So if we lose you, you can meet us there. Okay, entonces la próxima parada va a ser en Out on a Limb en la calle Broadway en el número 191. Muchas gracias. Thank you, Regine. Thank you very much. Thank you. Thanks for coming. You're pretty good to be here. Really, what a memory. Yeah. I would be like, what else did you say? I try to pay attention, but I really summarize it a little bit. Really You speak Spanish? just a few words. Yeah. Is your last name is Maña? No, my father was but I studied it, and I don't know if it doesn't. What's going on? Thank you. Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa que cuando se va de casa hay que
son, la que baila muy sencillo, baila en un solo ladrillo, contundente y sabroso. Cambia el paso, se te rompe el vestido. Cambia el paso, se te rompe el vestido. Tú no te has puesto a pensar en la saya que tú usas tú. No te has puesto a pensar en la saya que tú usas, que si se vuelve a mojar se convierte en una blusa. Cambia el paso, se te rompe el vestido. Cambia el paso, se te rompe el vestido. Se te va a romper el vestido. Se te rompe el vestido. La trigueña Encarnación cuando va para el mercado se rompe el vestido con su pasito de medio lado. Rompelo, si se rompe se remienda y eso lo compongo yo. Y es que yo así vengo así cantando con mi sexteto. Se te va a romper el vestido. Se te rompe el vestido. Pero yo mira César, la trigueña Encarnación. Se te rompe el vestido. Esa misma la que baila mi compás, rompe el pavimento. Se rompe el vestido. Pero con mi vida yo te lo cuento. Se rompe el vestido. Para que sepa donde quiera que se encuentra la mulata lo baila. Kikiribú, mandinga, kikiribú, kikiribú, mandinga. Ahí nomás. We'd like to say thank you so much a nuestro querido amigo César Gutiérrez, que se encuentra por acá, de muchos años compañero de música, many years of playing with him. Now we have the pleasure to have his son Marcel Gutiérrez aquí arriba en la tarima con nosotros, and he's here from Eugene. Is the boy from town, you know. I used to be from town, and I like to think that when I come back here, I'm from here. So we're gonna continue doing some more music. Don't mind the rain. It's just a happy rain. What am I talking about? I'm Eugene. People just love rain. 1, 2, cha cha cha. 1, 2, cha cha cha. Dice mulata. Oye, Cayuco, baila mi cha cha cha. Oye, Cayuco.
salió, ya tú ves que ya llegó mi tumba, 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 mi tumba. Que ya llegó mi tumba. Hay un pasito para adelante, hay un pasito para el lado, que ya llegó mi